Apostolic Revival Ministries with Apostle S. Kashesha. I'm still going back to Proverbs chapter number 26. Proverbs 26. Proverbs 26, verse number 11. Proverbs 26, verse number 11. Just 2 lines on verse number 11. Which say, like a dog that returns to his vomit is a fool who repeats his folly. Like a dog that returns to his vomit is a fool that returns to his vomit. On Sunday, we started a short journey back to where we're coming from. And we found ourselves where we have come from, where we have been raised, where we have been taken by God from. And we started to pick up some things out of there. And today we just want to go an extra mile. These are short messages where we break them down on Sunday. We line them up on a Tuesday, and we forget about them. So it's not a series. We're not going any further deeper than that. We laid the foundation. Today we break it down to measures that we can consume and eat, and then on Sunday we start on something totally new, if God permits. Hallelujah. All right. Pane vesi ringori simple ratakashandisa muswe Sunday, ringori pfupi rinoti sezvinoita imbwa, or like what happens to a dog, that it goes back to its vomit. That's exactly what happens to a fool who returns back to his folly. And we titled our message on Sunday, beware of the dogs. What's that said about beware of the dogs? Beware of the dogs. Beware of the dogs. I don't know if you were able to relate to what we were talking about on Sunday, for those that were here. But I myself could relate to a lot of stuff and a lot of information that was right in that message. It blessed me. And we just want to stretch it further to pick up some things that we didn't talk about on Sunday that can still help us. For those that were not here, taka layer foundation yakati simbei. Sezvinoita imbwa kuti inodzokera kuma roots ayo, ndozvinoita benzi kana richidzokorodza zvinhu zvinoramba zvichiridonhedza pasi. And we discovered kuti for most of the people, one of our greatest challenges that we face is how to liberate ourselves from the past. How to break the chain of the past into the future. You are going somewhere into the future, but there are certain things that happened in your life that are tough and tight on your life, that are connected to you, and at times you cannot leave them. So you are tightly connected to your past in a way that everyone else cannot see or everyone else cannot understand. Where one when these things begin to happen in your system and in your life, they bring you down, and people don't even understand why at all times that you are trying to take some new territories, go to some new dimensions, you always find yourself falling back again to some things that you thought you had overcome. And people do not even understand why, because these things they just happen over and over. And we try to break some systems and cycles that people have been locked in, where you just going on round and round in circles. You fail,
you rise up again, you try to go on again, but all of a sudden you fall again, and you find yourself again back into the same pit where you have been dumped by certain situations or circumstances in life way back in your life. Takadiscover muse Sunday kuti zvinhu izvi zvinogona kunge zvakatoitika muupenyu hwako maybe 10, 15 or 20 or 30 years back, but you find yourself, you are still stuck on the same thing. And as we laid it down and broke it down, we discovered that it's not just normal. It's not normal. This is a spirit. This is a spirit. It's a demonic system that the devil has ushered into people's lives, where they cannot liberate themselves from the past and pick themselves up and go on into the future. Now we have a lot of challenges with a lot of people, because most of the challenges that we face today, the devil just uses the same thing that we fell way back then. And he just reminds us of what happened in our past, and all of a sudden we are falling back again. But we dealt with some spirits, some systems that the devil has created. Number one, the spirit of fear. And vanhu vakawanda vanotya zvinhu zvakawanda. Ukazozviongorora ukagara nawo pasi ukaita counseling, you then discover kuti pane zvinhu zvakamboitika muupenyu hwavo kare. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu zvinoitika utori kamwana kadiki chaiko, kamwana kadiki-diki, but zvorarama zviri musystem yebody yako for many years. And what just happens is over and over you go in circles. You try to move on, you find yourself, you're back again into the same pit. You try to move on, you find yourself again. And now you have a lot of fears. And we broke down serious demonic spirits, the fear, because fear yakawanda inokonzereswa kwete nekuti zvauri kufesa zvinotyisa, but zvawakambofesa zvakakutyisa. Saka zvakakutyisa to extend yekuti une fear yakadyarwa musystem yebody yako yausingatozivi wewe kuti irimo, but inongokika in at a moment that you have been placed in, you have just been given an opportunity, and all of a sudden there is fear that just comes out of your life. I want you to understand. Tinozvita stereki kuti unotya, unoona kuti confidence, it's fine, but right on the moment when you've been given an opportunity to move on and take a huge step going forward, mene zvinoita kuti body yako inotanga kudikitira, so unotanga kutota, unotanga kubvudzi rinotanga kuwanyanuka. There are things that begin to happen in your life that you don't even know they are there. Pese apo ungochifamba, you didn't even know that there was fear in the inside of your life, but it can be locked deep down, and the devil uses that as a spirit planted in the inside of a person, and that person doesn't even know that he is carrying a spirit. Zvinokuita madhimoni ese ekuti munhu ane dhimoni wacho anotoshamisika kuti munoti ndine dhimoni papa. Andina. Mungamunamatira dhimoni romanifesta robuda moridzinga roenda omuka oramba futi kuti anambomanifesta ini. Hapana namboita ini, hapana munhu anamborova, hapana munhu anambotuka, hapana anambotaura, because you don't even know what's in the inside, what is in the inside of your life, what the devil has placed right deep in the inside of your life. And so what happens is you don't even know kuti unayo. At times you can actually claim kuti I'm confident, I can stand, I can do it, I can make it. Mwari ngonipai opportunity, just give me the chance, just give me the platform. I can showcase myself. I think I can do it. But all of a sudden you are given an opportunity, all right, easy. So there was one lady ku basa kwedu akapewa opportunity to drive. So if you're going to drive basa kwedu, chero win a license, you still have to be tested again. So now she went for pre-test. Andofamba nemota anemota yake kubasa. But baangopinda mota imomo so akatanga kubvunda. Kugwagwadzaka kusheka mota kuvhunda mota kutoona kuti mota yacho nderitosheka. She couldn't even drive from here kusvika padoor. She couldn't.
munhu anofamba nemota yake every day anoenda nemota yake kubasa achipaka mota yake achidzokera kumba nemota yake, but just because now hapa test ka she couldn't even take it. She couldn't drive a car from here kusvika padoor. She couldn't at all. Miri wese kusheka kubvunza and kumubvunza kuti apedza chii chaitika and I don't even understand myself. I don't even know, because all of a sudden I found myself in a situation that I couldn't even handle. But I drive every day. But all of a sudden there's fear in me that I don't even know. Are you here with me? And I want you to know, kuti unogona urarama upenyu hwako uine spirits that are pulling you backwards, but you don't even know that they are really pulling you backwards. What you only know is that inini upenyu hwako hausimuki. Zvinhu zvanga zvifambi. Mene zvazvinoita zvinongono ndotombowana opportunities ndotombodi and somewhere somehow along the way zvinozongoramba. I find myself failing. Noverenga zvakanaka ndostarta ndauda kuenda kuexam, I just fail. I just don't know why, but I fail. Ndikapinda muexam nongotya, I fail. And I want you to know kuti it's a spirit. You know, it's the spirit of a dog. The spirit of a dog is a spirit that ties you. It ties you to a past that you don't even maybe at all remember. You might not even remember, but you are tied to a past. You might actually remember what happened. You might not even remember what happened. But all of a sudden, you can't take a step forward. You just can't take a step forward. Saka chero so vanoda kuparidza musi weSunday unotozvinzwa ndogona and ndozvikwanisa, but kuti usimudzirwa kwazviti, because something just tells you kuti iwewe you can't. You can't. Tikaparidza munomu tikadzidzisa tikati vanhu vanotanga mabusiness ene motanga mangwana, there's an anointing and there's an anointing service. We prosper people, we pray for them, we release them to go. Iwewe unongona kuzvivarira muroom mako kuti ubude imomo uchotanga something that you have to do. It's difficult. It's just so tough. Zvekuti zvinoita unge igomo risingadonhe chero zvikadii. Because yes, musystem mako zvavemo, shoko racho ravemo, information yacho unayo, masystems arofana kushandisa acho ese uri kuzviziva, ne even business racho roda kuita, even watopuwa mari yacho yekuitisa. You just can't take the step forward. Say I'm going. Because something all of a sudden just kicks in your spirit and tells you, not you. You're not going anywhere. You're not going anywhere. And these things happen in all spheres of life. We're talking about education, we're talking about works, we're talking about businesses, we're talking about marriages, we're talking about children, we're talking about... There are people that have a lot of fears in their lives, and they don't even know that they carry those fears. I'm confident, I think I can do it. But that person doesn't even know that he can't. Can't. Give the opportunity to right guy to Apana. Pana. You know, there are times where you actually resign. Like where you resign yourself. Take a deep breath. Start again. I think this is not meant for me. I think this is not meant for me. Maybe level redu ndirori izvo zvimwe zvese izvo ndadada kuganira ndadada kutangana nezvo ndisingafaniri kutangana nazvo. Why? Because there's something in the inside of your life that tells you can't, but you don't even know it. It's a demonic system. It's a demonic spirit. It's a spirit of a dog. Chichinetwa nembwa, imbwa inoti ikarutsa apa ikaenda inodzoka yodya same. It's tied to one thing. It cannot go.
kuti iti izvapfuura takuendawo mberi. It doesn't go. It is stuck to something. And imagine zvinobata imbwa zvekuti tese tinotosemeswa, tinototya kuti ish, but izvozvo ndo zvinoitika upenyu hwemunhu. Zvinhu zvamusingambofamba zvekuti vamwe vanhu vakanzwa kuti izvo ndo zvakakubata upenyu hwako vanoti shuwa here, shuwa kwako kuzvida here izvozvo zvacho zvakaipa izvozvo kuzvida. How can you be stuck on something that all of us don't even want? Saka a lot of us very stuck on failure. Ndakafoira. Pese sitoti bavarira ubude mu failure aubudi. Unoda kubuda but ambudiki. Unaweza ngogamuchira kuti ndo mangu imomo. Naivedwe. Ko zvakanaka zvese izvo. Nai imbwa taisa mabhonzo mamwe manyowani nechi seiko ichidzokera kune zvayarutsa. It's a spirit. It's a spirit. You can't get over certain things that happened in your life. You can't get over them. Vamwe tinoati ma memories. But I want to tell you, it's a spirit. It's a spirit. We prayed for a certain lady here. Pachimanifesta mweya uchina urukuti mumba make uyu mune picture yemunhu akafa waanoramba achitarisa every day. Hama yake yakafa. And isusu tinoshandisa that connection yaanayo to the past. And this person does not even move on. So life yake ingori stuck paka kubva musi wafirwa. Achingori papo 5 years later, 10 years later kubva musi wafirwa nemunhu uyu. Akabva agadzika picture yacho. Ndobva ichengeta mumba make pa front door. Achingopinda anofanira kutarisana nepicture iyoyo. It reminds him that this is me. Ndo pangwa, ndo level rangu iri. Rehama yangu yakafa, ndo zvandiri. And 5 years later, she can't move on. She's stuck to this dead relative. And we call it memory. We call it memories. We call it memories. But this is not memories. This is a spirit. This is a spirit. This is a spirit. Well, it don't mean that is kwanisika. That is hama yedu iyi haifani kuvigwa. Tutoti ngaichengetwe mumba. I read the story of a certain family yakachengeta munhu wayo mumba, I don't know how, for how many years. But havigwi inogara mumba. Do you think they would move on? Nechitu number. I don't know for how many years. Ukadya chikafu chikapinda mudumbu mako chichinaka uchichida zviri right, but kana chazobuda zvapera. And we have to understand this. We have to understand this. We are Christians. We have to understand this. Kuti wazoona wachirutsa
unofana kufushira pawarutsa, or move on with your life and forget about this. And understand, it's something that you have to force yourself. Because this battle, if you are lightweight, you will never win this battle. If you are not fighting seriously, this one you will never win. You will never win this one. This one is a serious battle. This one is a serious one. Because this one is a personal battle. It's a personal battle. You have to agree with yourself to say, I lost it. So what? Ozane nakati, all right. Ndeipi ko imba yamakaona isina bin. Ndeipi. Ndeipi imba isina bin. Every house has got a dustbin. And the reason for the dustbin, they kuti zvinhu zvati sade, expire, zvapfuura nguva yazvo, we put it into the dustbin. And we cannot go back to the dustbin again and take those things out again and use them. We can't do that. We can't do that. Last time I instituted a scenario, titi, kana une hembe dzausashandisi, unza tipe vamwe. Parce kune vamwe kuti yakapisa nguva yayo, but nanhaska unongwenzwira moyo sokuti ndingaipe munhu here. Ngaipe munhu. Kuipfeka wacha iwewe, auchaipfeki. Bali kuipa munhu, audi futi. Ndozviziya. Tikauya kudzimba dzenyu tinowana mama kitchen unit, tinowana mama drawer, tinowana zvimwe zvinhu zvisingaite zvaunoti yewe. Utama nazvo. Ndipe izvi zvangu. Unozvishandisa here? Ayo. Hauzvishandisi. Maplates asingatomboita ekare. Rasaika izvi hamuchazvishandisi, hazviti. It's an attachment to something that you don't even need. It's a spirit. It's a spirit. It's a what? It's a spirit. It ties you down. The spirit of a dog is dangerous. It ties you down on something that you don't think. It only showcases on a scenario that you don't think is important. But the reality, you're not going anywhere. But taking territories, they will never take any territory until they learn to break away from the past. To break away from the past. So what? You're not the first one. You are not the first one. You're not the first one to make a mistake. You're not the first one to face my challenges. You're not the first one to lose a relative. You're not the first one to lose a marriage. You're not the first one to lose a job. You are not the first one, and you are not going to be the last one. All of us have gone through the same. In 2004, I lost my job. I was actually fired from my job. I was fired from my job. Tighter industrial action, tighter strike. And we're more than 2,000 employees. And we said, we can never be fired. And they fired us. We went to the labor court. We won our case. Company karamba ikati atina mari kwadzorera. Ndobva yaita appeal ku high court. And then we went to the high court. We won again. High court ikati vadzorerei pabasa, reinstate them.
And then we went to the Supreme Court. They appealed again to the Supreme Court. And then now we were fired in 2004. Now it was 2008. 4 years later, she fighted our battle. In 2008, Supreme Court ruled against us. We lost it. We lost it. And I want to tell you the truth. Most of the people that we were fired with, they died. They died. Why? Because they couldn't take it. People had worked in company maybe for 20 years, 30 years. People had worked for we had a certain man anga shanda for 41 years. I never benefits 41 years, and he was fired. And fired, it means you have lost everything. You have lost everything. You are not going to get any compensation from the company, not even a single cent. And people couldn't take it. People couldn't take it. Day in, day out. Taiti chisangana so taisangana pa union building, but taisangana van Tuesday go update. Yema lawyers elari kuti kudi tukwenda kuti every time tashika chinzonzi ninganza akafa. Ningi futhi anza akafa. Vanhu vakafa isatatombouluza case yedu. Before we even lost our case, the main challenge yakaitika ndeyekuti a person was so used to waking up in the morning going kubasa. Ndo mazuva akaitika muramba tsvina, and it was worse. Because people vanhu vakavashai pamwe vokugara vamwe vakatakurirwa zvinhu vakaendesa kumusha vakadi, and people couldn't even zvazvekuti wangofaiwa pabasa usina kana preparation, usina kana any expectation kuti saka zvichazoita sei. And what was needed by time here was to adapt to the new environment and to accept that I have been what? I've been fired. It's over. This one is over. If I go back to work, fine. If I don't, fine. I have to understand that this is exactly what is happening. Saka vamwe vakaramba in attachment here. Saka vakatanga kutorwara. Torwara chakucha kwete zvekumboti angane chirwere kana kuti but chinotangira ipapo chestress chete vanondivaita sei muri ndoiita sei. Saka that attachment now, people couldn't get out of it. Kuti vanhu vaikwereta mari dzekungouya kubasa chete, dzekungouya kutown chete kuzogaririra. Voswera vagara market square the whole day. Kutoti vanhu imimika because inini from the day that I strike, from the day that I'm going to strike, I moved on. That's what saved me. Ndakava natanga something else, utengesa mtown. Pina mtown kutsvaka office, kugara imomo. Tanga kutotengesa. Saka ndaitongotiwo pa lunch paipai ku office kwangu. Ndomhanya ndononzwa kuti kuri kunzi kudii. Ndongonzwa pana chacha vanhu vasati vadress ndotodzokera kubasa kwangu. I'll tell people, vanhu vaMwari, move on. Move on. Find something that you can do in your life. You can't be stuck to tell one. Tell one doesn't want us now. Hakana. Vanhu vaichokweta mari yekupindisa mtown kungonogara chete mumarket square. Chete. Voswera vari imomo vagaririra. Vachiti tichangonzwa news. Sekunzi zvaita. Vanototipa mari yedu chete. Ikazodii. It's going on Mwari anoda kunyebera. Life is ruthless. Life is tough. If you take it lightly, it will kill you. You think you have too much time in your life. You don't have. You don't have many years to live. You have very, very few years in your life. Upenyu wa munhu upfupi. Unoda kuita zvinhu nhasika, auzombozviiti. Uchiverengera, vanhu vakaramba vachiverengera. Handisi kumboenda. Isusu tinotofighta, vanhu vaiuya voimba, kusvika vaneta, vozi hapana chekudya, hamuna mari. Vachitorwa mavideo, vachitorwa maphotos, vachiiswa munewspaper, hazvishande. Vanhu vaMwari, I want to tell you things that are practical. You have to understand there are times where you can't. You have to understand kuti I'm fighting for this in one end, but I have to begin to move on the other.
on the other. And my business started to grow. And then fear yangu hombe yanga yekutoti kwana vakatidzokera kubasa ndoita sei. Because now anchadi kudzokera kubasa kwacho. Because now I'm okay. Ndasvika pa level yekuti vanga vari kubasa vanga vakutochiva life yangu ini ndisiri. Vakasara kubasa. The few people vakasara, they would actually come to my office and say, hey, please help us. Ndotutsvaka wabatsira ini nemari. Ivo vari kubasa. Because I had moved on. I accepted, I agreed, it has failed, it has collapsed, it's over. So what? So what? Ndizvozvo takaedzawo zvadii zvaramba. Vanhu vaMwari have to understand kuti ukaona warutsa chinhu wadii warutsa. Pick yourself up from the dust. Anoramba wagara mubhini. Msizani ndakapopota nenyaya yekuti vanhu vanogara pabhini. Pabhini ka panonhuhwa, pabhini panosemesa. Zvinhu zvaiswa mubhini chero zvanga zvakanaka mumba but hazvitori 2 minutes. Zvinhu zvatoipa. You can't stay on the bin. You can't stay on a place where you have vomited something. You can't. But we are stuck to things that are dead. They are dead. I don't care. I loved Tel One. I loved PTC. I loved my company. They would pay me. I loved it. But they don't want me anymore. So what do I do? Vanhu vaienda uko parunhare paipai usvika paipai vorara voti hatisi kudzokera kumba tikamatipa mari yedu koya riot yorova vanhu usiku. Riot yaiuya kuma 12 dzeusiku because vanhu vaitorara pano 12 dzeusiku ndopairova vanhu vorara mumastreets umu vachitambudzika. Why would you do that? Why would you do that? Why would you stay on a bin when you know that this bin is smelling, stinking? It's the spirit. It's the spirit. I want Christians to rise up and stand for themselves and understand your life is better than what you have faced in your life. Zvinhu zvakasangana nazvo muupenyu hazvidefine life yako. Life yako inodefine naMwari. Takaramba museSunday kuti ndakamitiswa saka hapana zvandoita ndakazodii saka hapana takaramba. You're not the first one to make a mistake. You have to forgive yourself. Pick up yourself from the dust and go on with your life. Unemwana, so what? Test it nemwana. Out of wedlock. Yes, out of wedlock. Dasta so chaira zvinhu zvako, chaira china yako, chaira isa mu dustbin. Kanda mubin. Kana wakanda mubin enda kumpa. Pick up your life and go on with it. You've made mistakes. Who hasn't? Who hasn't made mistakes in life? Diana has not made a mistake. Diana. Anoti nini anamu andina ndiri perfect. Who can stand before God and say I'm perfect? Who? Why would you choose to label your life or to be labeled by people? And this is one of the dangerous spirits, particularly for Christians. I said this one, son. But Christians, our greatest challenge is what has happened in the past. That's the greatest challenge for Christians. Because Christians, church very perfect. But I told you on Sunday, the rest of the Bible from Genesis to Revelation is full of people that messed up. But God still used them. Vanhu vacho vatikudzidza kwavari nhasi tikudzidza kune vanhu vanga vasiri perfect. Tikudzidza kune vanhu vanga vakaipa. Vanga vaine upenyu husingaite but ndo character studies edu atiri kuita nhasi. Ana Peter vane nyaya dzavo hobo, ana Paul vane nyaya dzavo hobo, ana David hobo, ana Daniel, we name them, ana John, everyone
Name them. The rest of the Bible is full of people that messed their lives, but they agreed to pick themselves up. Because what you need to do in your life is to say, yes, it's true, I messed up. So what? Yes, it's true. And so garapa bini. Yes, go garapa bin. Ndikuchaira zvinhu zvangu zvese ndoisa mubin. And then andisugara ipapo ndobva ndosumuka ndoenda mberi neupenyu hwangu. I will never stay on the bin. I pick up myself and go on with my life. Just telling yourself to say, I will not do it again. God help me. Now I've learned a lesson out of it. So what? The Bible says it's only a fool, and that's a very rough statement. It's only a fool that does that. But I don't got up a bin, it bends. Don't you go on a Bible? Chat, bends, chat, don't know if I'm going to rip a bin. You shall get scarf, you shall get it bends, chat. What a moon, Jay. But then you discover Christians, smart Christians, are still stuck on some things that happened way back in the past. Ukachaira, uka some bin, but the bin patch, I'll chap. You were watching the walk, struggling over things that you happened in your past. So what? Move on with your life. And talk and speak and express yourself fully. Chero chakutimira pana pautaure kana kuparidzira kuti utaona sanangure unotya unofunga chiri zvawakaita in your past. Zvakaitika mupast yangu vanhu vese vanenge vari kuzviziva. Hapana atizvizivi isu zvabasa nazvo futi. What we want is what you have to say now. You are what you are now, not what happened in your past. You are not your past, you are your present. So what? So what? Because they will have a lot of resentment mangwana ekuti ndakamonwirei. Wakanwa usingazivi. Wakaputa usingazivi. Wakaita chipambi usingazivi. Wakamitiswa usingazivi. Wakadi. Zvawakaita zvese izvi. These things are not supposed to hold you back. You are supposed to rise above the garbage and stand on it. Anaenda chikoro. Enda. Saungora baba yote anaenda chikoro. Enda, chikoro chacho chiri kuenda wana nasi. Enda. Ana rorwa. You can't cry over something that you can change. Turn around your life. Pick up yourself and go on with your life. You can't tell us good. Hadzingwa kubaza. But we picked ourselves up. It's not even an issue now. Testimonies. Something that we laugh at. They never thought, they didn't even know that I was bigger than my circumstance. They didn't know that I was bigger than my challenges. I could rise up against the tide and still flow to go to my destiny. I'm going. Ukaona wine ma situations, nema issues. Ausati wagona kutaura so. Akuti wataura unobva watanga uchema. Itoziva kuti ausati overcome. Ausati. Ekuti unototry avoid. It's a gray area in your life. I say this area I don't even want to talk about it. I don't even want to talk about it. You haven't overcome it, ka. Overcome it, ka.
Overcome that challenge. Whatever happened in your life, rise up and overcome that challenge. Fushira is. And pick up yourself and go on with your life. Una destiny. Yakalorongwa na Mwari, yakasetwa na Mwari. Ndakaramba. Ndikuti ndorwara, ndakarwara, get away. Hey. Asina kurwara ndiani? Asiruzorwara ndiani? Vanhu vachangoramba vachirwara, machipatara atinowedzera kuti ezvivamwari tokambira nyaya kuti tira kugadzira zvipatara. Zveikuita sei? Zvekurapa vanorwara, ivi susuka. Saka ungashamisira here nekuti wakarwara. Unorwara, zvakambodii. Zvinoshamisira. Rapwa, pfuurira pamberi nechii? Neupenyu hwako. I told you on Sunday. Kona paine munhu anouya kuzokureminda zvinhu zvakaipa zvakaitika muupenyu hwako. That person is a what? Is a dog. Hazvitauriki chete fair. How can you go back to my bin? Unofushunura zvinhu zviri mubhini rangu randakafushira. Ini ndakafushira. Imagine munhu anouya kuzokuti uya ubati marutsi ako aya. You wafushira. I'm done with this. It's over. But munhu anoda kuya kuzoshandisa izvo. Ndakazviramba tikati kuchechi kwedu atimboda imbwa. Kuchechi kwedu atidi imbwa. Dzinoswera dzichiteerera munhu nezvakamboitika muupenyu hwake. Tinoenda kupiko? Tinoenda kupi? Ezvinenge zvisoka. Ndaitaura naPastor Nyakabawo pafoni muswero. Chiti ndinoti muri kuziva here Pastor Nyakabawo kuti denda assembly is becoming one of our best assemblies now. Vachiti ndikati kuti maconference edu esati akuronga kati akutobesta nedenda. Toziva kuti denda ino sustain. But and I was discussing with him, Chiti, what do you think is the reason why Denda is doing so well? But Apostle, I don't even know, because when I just go to Denda, they accept me as I am. Vanhu vakanyavaka ndofunga vakaramba vakabatirira pane past yangu inini samfundisi. Because vanondiziva nekwandakabva. Vanhu vekudenda vakangondigamuchira sezvandakaita. Vaunga ndemufundisi wedu. Zvekuti akasenga akadi, akambohura, akamboita dread, akambodi, they don't even know it and they don't even care. They want their pastor. Vanoda mufundisi wavo. Ndakarwadziwa last time pandakaenda ikoko kudenda. Ndakaenda kudenda last time. I was shocked. I was so surprised. Ndajaira kakuti ndikangosvika pandasvika, I am the main man. Kudenda uko. I was shocked kudenda. I was shocked. I was shocked out of my guts kudenda. Service yapera nditi. Ndajaira kuti ndikango service yapera vanhu vakaunganira apostle. Kudenda hapana kana hwana akauya. Ndasara ndakamira ndiri hwani so. Vanhu vese vakaunganira mufundisi wavo. Bishop mufambe zvakanaka. Timbotaura namufundisi. Mufambe zvakanaka. Taakuna kumbotaura namufundisi. Munhu wese. Asara nakomana wangu. Mazoona zvaitika pana pakomana. Handei. Pano isi pano ka hapana chete. They don't even care. Kana. And we have a church there. We are struggling to build a church. And one of our main reasons is because the rest of the congregation is holding on to the past. But afamba aenda upenyu wake wachinja. His life has changed, his mind has changed, his understanding has changed. He is a new man. He is a pastor for real.
but ndine church yese so kama hold on to the past. And akaramba isu ku world revival atidi munhu anoswera ari pabhini remumwe. Munhu yechi munhu anogara achidhiga pasi yemunhu chete. Ana ningi vapewa unzi vaite zvakati, tinovaziva nenyaya dzavo dzakadzipi. Munoziva here kuti pane munhu akatendeukira pamuchinjikwa paipa akutofa just a few minutes before he died. Why do you think that a person cannot change? We are not going to build a church of perfect people, but we are going to build a church of imperfect people who have been washed by the blood of the Lamb. Vari kupa upenyu hwavo pamberi paMwari nekuipa kwavo, but voti Mwari tishandisei takadaro chete. Why should we be afraid? Kuti wewe tikuite our next pastor because une challenge, une pastor yako vachinji vanova initondiregerai zvangu zvinokunda ngoma kurira. Vanhu vanoti kudi? Ende vanhu vese vakuchika kuti vanoti kudiya, vanhu vakagara pabhini pako. Can I help someone here? Yeah. Kaona munhu anouya kupenyu hwako achida kukureminda nezvinhu zvakaitika muupenyu hwako zvakaitika kare, chero achinyeya, chero achitaurira vanhu. Ameno kuti unowana wedhi rakanaka rekuti ase ina handinangu rangu randangopiwa nebhaibheri rimwe chete. Ini bhaibheri harina kundipa mawedzi akawanda, rangondipa rimwe chete, 1. Rekuti uri chii? Saka handibvumidzwi here, handibvumidzwi kutsvaira mumba mangu. Ndirasewo marara, hazvibvumidzwi. Hazvibvumidzwi. Mumba mangu munofanira kugara muri smart. Ipi yamakaona yakagara iri smart. Be ready to make mistakes. Make mistakes. I've done a lot of mistakes even as a leader. Even pano I've done a lot of mistakes. But this is another so yes, this is a big fire. But what do? Let's sweep it into the bin and let's pick ourselves up again and go on with our lives. Atopera tototi izvapfuura izvo vanhu vaMwari takanzura. Munozonzwa zvimwe zvinhu tingomira panapa. Izvo zvatichaita musi iwowo takanzura takudai. Tatozviona kuti paporongwa. So what? Where are you going to get perfect people? Where are you going to get them? So why is it you are still waiting for someone else to have somewhere else as a rise up and that person is not you because you ungofunga chete kuti une imperfections. All these people vatiri kuinvite vachiuya panapa vachidi vanotanga vari perfect, they are not perfect people, they are imperfect people. They have weaknesses, they have challenges, they have problems. Po akanamata ona Mwari akati Mwari bvisai munzwa uri munyama yangu zvana Mwari, when you are weak then you are strong. I don't want to take away the weakness out of your life. Let the weakness stay. The Bible says, let the weak say, I am what? I am strong. I am strong not because I am strong. I am strong because I am weak. I mind neka weakness kangu. Kaka, ndokarutodiwa na Mwari kako. Because Mwari anoziva kuti unoramba uchitya kuti ndine weakness. Saka weakness yako ndio chakuti kuchengeta kuti urambe uri strong pamberi paMwari. God will never make you a perfect person and rub away your past. Hapana. Hapana. Zvangoramba zvakadaro. Zvakatoitika zvakatodi. It cannot be erased. And one way or the other, kune munhu anoziva zvawakamboita. Saka kana uchifunga kuti Mwari achauraya vanhu ivavo kuti uzotanga usimuka, havasi kufa. Vanhu ivavo vacharamba variko vari vapenyu ende vachitothreatena kuti tikangokunzwa kuti hanzi wauda kumira tichouya tichitaura ipapa pane vanhu ivavo tovaudza.
I told some people ndakaudza rough isingaiti vanhu vanoyazondi sendera message vachiti mfundisi munoziva here kuti mwana wenyu wesangano uya yaningi akadaidai uda kundivhundutsa inini neinformation yakaipa yemunhu handivhunduki kana ina handivhunduki kana ndinoziva kuti chero inini wacho ukatozouyawo kulife yangu uchawana zvimwe zvinhu zvauchatonyora futi zvauchaudza vanhu. Are you here with me? Zvamakaita imimi hama dzangu dzandogara nadzo pana motoya muchinditi kogoita mumwe munhu asikatopindi pano anokuudzai about my life ini mukototeerera hamuzikuziva zvamuri kuita agoza kuti hamuwazive mufundisi wenyu vaya mirai ndivese kutsanangurira zvipi otoza kuti vakuru ava vagara pachi kuti vakuru musatitorere zvinhu zvemubhini muchitiunzira umba idyirai ikoko dyirai kuchi dyirai kubhini ikoko musauye nazvo kunoko. Can I help some people in this place? Vanhu vamwari kuona munhu aenda kubhini kwako muudza kuti usadzoke nazvo kuno dyirai ikoko. Kuona wana anything wrong about me, any imperfection, I've never said I'm going to be perfect. Any imperfection, any weakness, any challenge, any problem that happened in my life, in my past, please don't bring it to my life. I don't even want to hear about it. Because I know it already, but I overcame it. I have overcome that. Are you here with me? Kana uchienda norasa bin. Kana uchienda norasa bin. Unenge wakavhara muromo handiti? Wakavhara muromo, wakavhara mhino usingafemi. Handiti? Wongoti ndofana kutoshingirira. Ndita sei? Ndirase ndingagara nazvo pamba iri. Woenda naro unokutura. Chiimagine mumwe munhu wokuigira. Zvinhu zvandakaita 10 minutes ndakafriza. Ndisingade kana kuzvitarisa. Chifamba nazvo zvakatsinzinya. Ndikuzviziva kuti ndezvangu. Imesi yangu ke yandiri kurasa handiti? This is my own mess, but I know that I don't like it and I don't want it in my life anymore. I'm throwing it away for good and I don't even want to see it again. Let those trucks come and take this thing and I don't even want to follow it because I like, man, no. Someone who to go never do it. Only get after my dendangu and I say why. Are you here with me? Yeah. Zvakaitika muupenyu hwako zvakatodii? Zvakatoitika. Pasawane mumwe munhu anokureminder nazvo. Ukaona munhu auya achikureminder, vamwe vanobva ndakauchema. I'm telling you, you are never going to be strong if you do that. Vamwe munhu anotya zvokuti. Ndosaka muchitadza kuita zvinhu because unoona uchingofunga kuti manje vanhu vaya vakazouya nemadhende angu. Vakauya vachawachira pamberi pevanhu. Awakarasa. Takarasa izvo zvimadhende izvo. Mukauya nazvo pano tinonetsana. Garai nazvo ikoko. Don't even talk to me about that. Are you here with me? Yeah. There's a lot of nonsense that's never supposed to come back into your life. I was young. So what? I made a mistake. So what? I didn't know. Now I know. And you're stuck so on ignorance. Yet now you know. You actually know the truth. You actually know the truth. The Bible says the truth shall set you free. You know the truth. You know what is right. But you can't move into the right way. Why? Because you're just thinking people will always talk. Let dogs be dogs. Bible says not regai imbwa zirambe ziri kuchi. Ziri imbwa. Don't worry about the dogs. Let them bark.
Kupi munhu kwakazomutadza kuita zvinhu because imbwa iri kuhukura. Vanofamba nemota handiti munoswera muchingohukurwa nembwa. Munomira. Moti manje imbwa iri kuhukura saka hapapfuuriki. Let the dogs bark. Go on with your life. Bible rati imbwa chete ndo inogara pabin. Kwete man. We don't stay on the bin. Ivavo vasina urorwa ivavo. Ivavo ngavaite zvinhu. Ngavaite zvinhu. Ivavo. Ivavo vakambomitiswa ivavo ngavaite sei? Ngavaite zvinhu. That's my declaration right now. Ivavo ngavarise vaite zvinhu. Imi ava vanhu vesa vauri kutya mangwana vanoswera vakukupfugamira. Vanokuseka nhasi chete because iwewe kauti uri kusekeka. Ukaramba kusekwa, ukasimuka ukarise ukatanga kuita zvinhu, these people will never laugh at you. Vanenge vakukuomberera maoko. Vanhu vese vatiri kuomberera maoko ava vane nyaya dzinoyera dziri kumashure kwavo. But tiri kuvaomberera maoko why? It's only that they picked up themselves and then they took a stand to stand for where they were supposed to go. And they went and they are there at the top and you can't deny that. You can't deny it. You can't deny it. Kana munhu atove MP, atove MP. Kana munhu atove nemota 10, atove nemota 10. Kana munhu atove nemba yake, atove nemba yake. Hazvichinji. Hazvichinji. It's over. I want you to know that it's a demonic spirit. It demon mweya wetsvina. Ndiwo unoti mwana musikana hangadai, mwana mukomana hangadai, zvakazodii, zvakazodii. Taramba mweya wembwa, the spirit of a dog. Vakomana nevasikana, rise up from your mess. Chandisingade ndechekuti urambe wakagara pauri kunyatsoona kuti ndakagara mundove panapa. Uchanyatsoziva kuti iyi indove. And this is real mess in my life, but you are stuck to that. Buddha, come out of your mess. Make some serious declarations to tell yourself, I will never be stuck on this again. I will not make this mistake again. I have learned my lesson. I will not come down, stoop so low and be this again. It's over, it's over. I picked up myself and I go on with my life. I am bigger than my challenges. I am much greater than things that the devil is throwing in my life. What if you don't remember? Tine kwatiri kuenda isu. Ati tine kwatiri kuenda. Yeah. Kwatiri kuenda kwa vanhu vaMwari hakusi kumboda vanhu vanoramba vakabatwa nezvinhu zvisina basa. The fears and challenges of this world. Some of the things, in fact, almost everything, you cannot redo it again. You cannot change it again. You cannot become young again and start afresh. You can't. You can't. But I'm going to close. It's why. You have very few years to live in your life. Life yemunhu ka ipfupi so. You can't be totally defined by one mistake. You can't. You can't be totally defined by one mistake that happened in your life. You can't. You cannot be totally defined by one error
that came through your life at a point of ignorance. Your life is short. Ndochokwadi. Ukaramba uchiverengera uchiti ndimomira vanhu vacho vavengi vangu vatange vafa. Vanozongoti vachifa iwe uchibva wafawo. And then you cry before God. Singaiti kuti Mwari ukudza kuti you were supposed to actually stamp on those people in your quest to become what you're supposed to become. When I became a pastor, one of the things that I feared so much was the vanhu vekubasa kwedu. Vanoti. Because when I went there to start working, there was nothing in my mind or in my heart that I would become a pastor. So life yangu yanga reckless. Yanga isinei nekuti ndofana kuchengetedza integrity yangu nechi. So I would do what anyone else would do. So I was afraid that they would never agree that this is the person who finally became a pastor. But I'm shocked with the rave reviews that they give me. Anything but Facebook or my friends follow that. They follow that. They phone me. They say you are helping us. But these are the people that I feared so much. I was so afraid of them. Say, what will they say? Vamweni munochika nekumba kwenyu. Vamweni munochika shamwari dzako dzawakura nadzo. Vamweni munochika vamwe vanhu vakanamata navo nekuchechi kwawakabva. And you're so afraid, what will they say? What will they say? Vakanzwa kuti ndamufundisi. Vanotoseka. Ananingi vanotoseka. Vanoti yowe chifundisi chazopindwa ne chache mara. Ananingi chaivo. Vakazvinzwa vanoti chi? Vanotofa nekuseka. They would laugh at me. Vanondinwisa tea. That's why you have to learn to develop, the toughness. But at church koro taiti develop a thick skin. You have to develop toughness. Panda kushita yapo. Ndopa unomeka ma decisions evanhu vaunotamba nawo. Nevanhu vaunoswera nawo. Ukaona uine vanhu vanoramba vachikudzorera vachikureminder about what happened in your past. Those people, they don't even deserve to be part of your life. Vasikana munozviita. Ukaudza shamwari yako, ndaona pane mukomana ari kundida anonzi Ningi. Umokanobva iwewe iwe kana so remember kuti iwewe ka wakazodai. Ukadai. Ningi kana. Iwewe shaya. Ish. Unanobva zvifena so. Ish. Dai turisusu. Pam. It's okay. It's okay. Aisha. Ningi chai. Nele vorari. Niragwe. Aish. Let me defend myself. That was well peace kwa. Iwe chai.
if you find these people almost 90% yedu muno muchinawo, you still have these people in your life. They are your friends. They are part and parcel of your life. And I want you to know these people are actually being used by the devil to put a chain around your life. So unoramba win a low self-esteem. It is serious here. Because there are people that still continue to tell you that you are too dark, you are too light, you are too short, you are too fat, you are too big, you are too what. They remind you of your weaknesses. They remind you of your challenges, of problems that you're trying to overcome, but they still bring you back into the same problems. When I went into pastoral, I had my friends, Apostle Mzawas. You know what he did to me? He said to me, I've been leading the church, but men of God, I want to tell you, I don't think I can. Mimika, I think you are the right person to do this. Look at your gift. Gift renyu mimi rakadai rinoenso suta. Shakati rinoita so. Shakati rinoita so. A person who can pick the attributes of your life. There are people that I can't throw away out of my life for good. Because they encourage me when I'm down. They strengthen me when I feel not worthy. When I'm not so sure I can do it, they tell me, you can do it. You can do it. I was talking to Apostle Mzawas. Hey, Apostle Muripambeni. And because maybe you have been able to define the nature of your ministry. Big pastors with big names, they fail to define their ministries. My ministries are always, they are just going all in circles. They're just my chances. These are chances. But they don't even have a real definition of where they're going. This is how our ministry operates. It operates this way, it operates that way. Our gift is this, our basis of our ministry. And you need those people that they encourage you. They give you strength for where you're going. They give you strength. Ooh. Yes. Andachka. Kuti mata azvite andaumboti hangu azvite kana kuti zvinoita but ndarowa neana iwewe chaiye watoda kuita chii? All right, it's okay. Inini hangu it's okay. Ndozoda kunzwa kana zvaita. Amsana mbozvita kuti rodza munhu business proposal yaoda kuita shama ndikufuna ndichange business rangu but ndodai ndobva ndadai asi kuti azvite ari kuti iwewe chaiye ungazvigone iwe obva takakurimenda mawikiresi zako but iwe unoziva kuti nyaya dzemari kaidzawo kwauri hadzinyatso meno unenge wochiita nani because iwewe ku unoziva kuti wakaita dambudziko riya gore riya and une imwe nyaya ichitori pending uri kuziva iri outstanding. Ndakafonerwa naningi nezuro nenyaya yako futi ndasingade kukuudza zvangu but ndakutokuudza because wataura zvauri kuda kuita meno kuti iyi inogona kuita disaster kuona kwangu chaiyo ichi disaster
And the person is only reminding you of your weaknesses. Beware of the what? Beware of the dogs. Beware. Dzinenge dzisingahukuri. Ndauzati kune dzimwe dzimbwa dzisingahukuri dzinongoruma dzakanyarara. Yekuti unotofunga kuti iri kuzotamba newe. Ukototi uzunga pa. They look like friends. And vanita sevanokuda zvokuti ende vari kutokunzwira tsitsi vari kuda kusapota zvokuti these people are evil. Can I be frank with you? It's why these people are dogs. They are evil. They will destroy you. You don't need people that remind you of a stinking past. Murume wako wakazenga wamudza here nyaya iya wakazenga wambomutaurira here kuti iya kuti ipi kuti iya unotokanganwa sekwewe wakazenga wamutaurira zvawanga wati wauda kudai zvawauda kutanga kuita akazozvinzwa anoti wega unotanga kuita request kuita ngezongororo gonya kuti sorry, I will never do it again. And you find yourself coiled back again. And unorara mumba une fear. Fear so yekuti unomuka pakati peusiku. Iti kuti I think paenda ndada kutopenga paya. Ninga andibatsira singaiti. Ndisiyane nazvo. That's why dogs will always be, it can be so friendly to you, but it will still come back to its character of a dog. Beware of the dogs. My dogs, I don't want to tell your pastor. I don't want to tell your leader. I don't want to somebody who is actually your neighbor, your relative, even your parents. Even people that are very, very close to you. You love them so much. But they are what? The dogs. They're dogs. They're dogs. The dogs. Vakomana vanozviita manje kana vachiudzana nyaya dzevasikana vanozviita. Vakuti achiti zvakatoreruka kuzoudza shamwari dzako kuti ndane musikana ningi. Usati wanaye. They rate you. They tell you all your weaknesses and every challenge in your life, and they will never allow you to go on. Saka ndicharoora akaita sei? Kana muchingoti nini vese havana kuitana nini? Ndingi. Vanenge iwe hauna kana mari kai. Unomusumudza? Anokuudza nemari dzavakapatswa naapostoli. Apostoli vakatotanga washanda. Utanga waita mari. You know these people are dangerous. They are what? They are what? They are what? Tunoti chanze rechirungu rakati rerukei. Rechishona rinonoti nyanyei. Pandizvozvo ndo zvazvingori. Bhaibheri rinomboti parimwe zita rangotipa 1 iroro.
They are what? They are what? They are dogs. If something is kicking in your life and telling you that you can do a business, you can do a project, you can start something that you want to do, you can go somewhere, you can push for something, a desire that's manifesting in your mind and in your heart, never allow your past to dictate what you are about to do. I had one serious challenge when as a pastor. At times there are certain messages that you preach, and then when you're about to preach another message, when God gives you a new message to preach, a new revelation, there's always a reference to the past. And I would always say, how can I preach about this when I preached about this before? And God will say, we are moving on. We are growing. That message was for then, but this message is for now. And you have to understand that. You have to understand that. Revelation is progressive. You cannot be preaching the same thing all while people are growing. These people are growing that you are preaching to every Sunday. Now they are at this stage. Preach them something else. Now they are at this stage. They have overcome that. Don't worry about what happened in the past. Pick them up and go with them into the future. What I'm saying in short is Tukutorama territories. We're going to have an all night on the 15th. We are taking territories 1 on the 15th of June. Taking territories 1. We're going to have 4 my all nights that I've destined. Taking territories 1, taking territories 2, taking territories 3, and taking territories 4 towards the end of the year. We're going to have 4 serious all nights that you can go set actually basic specifically to push one to my territories there where they're going. But as I push people to take a lot of territories that they're going to take, one of the challenges that God spoke to me is this one. That one, I wonder, they see the territories. They want to stretch for the territories, but they are stuck to the past. Vane tambo dzakavasungirira kune zvakaitika kare. Chokwadi chandinoda kukuudzai vanhu vaMwari, hausi kuzombofa wakachinja. Ndiwe chero kana pagirazi uchangoona uri same person. Akamboita zvakaipa iyeye, ndiye akuda kuita zvakanaka iyeye. Achangoramba ari same person. Akambofoira mubusiness iyeye, ndiye akuda kusucceeda mubusiness iyeye. Achangoramba ari same person. Akamboramba iyeye, ndiye akuchata iyeye. Same person. Ukamtarisa mugirazi ukatarisa mafoto zvake ekudhara, zvinhu zvakangofanana. But I want you, ipapa ndiri kupedza apa. Because ndatopedza handisi kuparidza this message on Sunday. I want you to delete certain people out of your phone book. Nas. Even if it means you're going to do it with tears, delete it with tears. They don't deserve to be part of your life. Why? Vari kushandiswa nemweya. Iwo chinoita kuti uzofaila hauchizivi. Chinoita kuti uzofaila, it's a spirit yausingaoni. You don't see it coming, it just fails you. Zvako zvinongodona. But I want to tell you the truth. Zvinokonzereswa nemweya wetsvina wakaplantwa mulife yako. Unogona kunge zviri zvinhu zvekuti hapana munhu ari kutombokuudza, but unozvifunga nepfungwa dzako zvokudzorera kumashure. Which means spirit yacho itori mauri iwewe. But kana isiri mauri iwewe, iwe wai overcome, inogona kunge yapinda mune mumwe munhu ari close to you. Anditi? Saka every time that you are planning and pushing to go forward, the person next to you will always tell you that you can't do it. But it's still the same spirit, whether it's in you, your mind, or it's in the next person that you are close to. It's the same spirit. How do you overcome a demonic spirit? The Bible says, flee. Flee, which means run with your life. And it.
How do you overcome a demonic spirit? Run for your life. How do you run for your life from people that always bring you down? Delete them out of your life. I want you to go home today and scroll through your phone book and pick up a lot of people that you just delete. Ini kwazonzwa ndako kudaira nchiti hello ndiani toziva kuti ndakakuita sei. I don't even remember your phone. Delete them. I'm giving you practical advice. Delete them. They don't like you. They don't love you. They pretend like they love you, but they don't. They are evil. They are carrying a spirit of a dog. They're carrying a demonic spirit, which is the spirit of a dog, and they will pull you down. Chero vari vekuchechi vamwe vachaonda kuti imimi musatomiramira zvenyu muri vanyowani pano sutisu chaivo ingo usanetseke nevanhu ivavo nokuenda kufone book unodi kwanda kudaira nje kuti ndiwani oza ndakawisa kugrupu rema dogs. I don't play with dogs. I don't stay with them. I only fight them to get my way, to go where I'm supposed to go. I don't care who that person is. No matter how close that person is going to be. Can I just reconnect? Let's reconnect later when you can respect what I'm pushing to achieve. If you can't respect what I'm trying to push and achieve now, please get out of my life. Get out of my life. If you don't think I'm a pastor, don't come to my church. Don't come. Don't trouble yourself. You don't like me, I don't like you too. I don't like you. I don't need you. The people that I need now when I'm trying to push for certain territories are people that support me and tell me, yes, it's possible, but do it this way. Why don't you do it this way? Why don't you try it that way? And then I try that way. Don't even try. And then I'm stuck. I want to become a pastor. People are just saying you are supposed to be working somewhere. I don't want that. I'm trying to move myself to the next dimension. I'm trying to push myself to where I'm supposed to be going. Are you here with me? Yeah. I want you to go home, scroll through your phone book, delete a lot of unnecessary people. Particularly look for every person and I think support your vision. People that think you can't. People that think you are too small, too weak, illiterate, that don't think you can do it, you are fit for that. I have a destiny that I have to preserve. I have a future that I'm fighting for. I have to do it now, at that time. Antina, I'm 42 now. I'm 42 now. I can't be thinking again and trying to think again. You're growing old. It's time to prepare. Your best years are just few. My mind so I have to be effective now and utilize my opportunity and do the best that I can while I still can. Time to prepare. If I have to go to school, I have to go now when my mind is still open.
I have to improve myself, grow my mindset, understand certain things, certain concepts that I have to use in my life. People must never look down upon you and tell you that you can't. Gwari kupera. Uchiverengera chete. Chikuta kuti uverengere vanhu vauri kutya nepast yako. Chete, those two things. Tanaunamata. But unamata, not unamata which are declarations. Your own personal declaration to say, I'm not going to allow myself to pull down myself. I'm not going to allow my mind to pull the whole vision that I have planned for myself. When we are announce my self-defeat, announce my own goals. Where your mind, you are wrestling with your own mind. You're just wrestling all over with your mind. Pray. Anyways, you begin to pray, you are actually breaking the chains out of your life. Out of my life. Every chain that brings an idea or a mindset that I think I can't, out of my life. I don't have ideas and I can. I have to do it this way. I can. I have to do it. Because the battle between you and the devil is in your mind. It's in your mind. So I want to mind magomushugoya imwe pfungwa ndosaka Jesu akati kuna Satan, get thee behind me Satan, unapita vashure kwangu, because akaza kuti mindset kari uya karunza andifane kufa, andifane kudi kari kuda kungonza fear chete kuti ndisaende kunofa pamuchinjikwa pandakawira kuti ndizofa. I came here to die. This is what I came to do. This is my gift. This is my calling. Most of us are gifted and are called, but my gift is also manifesta kana wana asikutomboshanda kana muri kuchika vanhu chete. Unoshika kupi gorerese uchikuona gift yako hiyo isinga manifesti kana. There is a serious cost. But knows the cost of hesitation. It's a massive one. There's a cost of hesitation, number one. Number two, there's a cost of frustration. If you are hesitant, uchachema chete mangwana unokuti dai bye nana zvangu zvatoita unoziva ndakangotya munhu ndakatyei. There's a massive cost of hesitation on your life. There are things that you have to do now, not later, because the cycle, if it passes you and you don't do it now, you are in serious trouble. You are in serious trouble. Tell me to pera. Do it now. Take up the challenge right now. Stand up for yourself right now and say, I can do this. And begin to do it. And begin to do it. Paridza izvozvo. Paridza kuti vanhu vaungane, vanhu vaite hope. Paridzira munhu one year. Do it now. Train yourself. Encourage yourself. Strengthen yourself. Begin to do what you're supposed to do. Chazoshamisika kuti vakabudirira vakatora makore kuti vabudirire. They will tell you kuti akaita 10 years, 15 years. Iwe uchakufunga kuti ndofunga mwari achadzongoti zvongotika 1. Hakuna. Time inotopera vanhu vaMwari. Zvinoitwa zvishoma nezvishoma. Uchitoita zvinhu zvichitofamba. Vesa vanokuudza vanhu vaMwari takatambura. Vacho vatiri kutarisa look up to vacho. Vakabudirira vacho. Vese vanotokudza kuti takashupika. Zvakatorera makore anokura 10, 15, vamwe 20 years. Ndichitry chinhu 1. Zvachazobudirira zvavakuona zvachaita izvi. And the reason hombe ndeyekuti vakanonoka kutanga. Vanozoachiva zvinhu vachembera. Kuzvari kunonoka kutanga. Not in our generation, not in our time, not when we are Christians.
Sakundwe nevaEden. Bible noti vana verima, they're wiser than vana vechiedza. Because vana vechiedza vanotya. Nandizo ndoita sei. Some of you are extremely gifted. But no matter how much I tell you that you are gifted, there are voices that are around your life that are more louder than my voice, that keep telling you that you are not gifted and you can't do it. And maybe you listen to those voices. And you are stuck. You are stuck on one thing. 3 years, 4 years, 5 years. You are still on one area. You're not going anywhere. I only see a few that rise up and tell themselves, if I die, I die. If I live, I live. I'll throw myself at it. I'll try it. Zvikaramba, zvine basa rei kuzvaramba. Unongokanda mubhini, wotanga zvimwe. Ukaita zvinhu zvikaramba kubudirira, hazvina kana basa. You're not the first person. Vanhu vese vakabudirira, vakatraya, zvikaramba, vakatraya, zvikaramba. Vanhu vakanyora mabooks ese atiri kuverenga, atiri kushandisa machikoro, vanonzwa kuti ndakabvarura bhuku iroro 10 times. Ndichiti ndikarinyora ndoona zvikuita ndobvarura ndotangidza panyowani ndonyora futi kusvika razori perfect nhasi rakutengwa. Vanhu vari kutenga vari kuriverenga. I don't even know. Wanoenda zvefilm and acting and she. They will tell you, how many times do you shoot in green? Many times. You go it over again. Tanga panyowani, otanga futi okanganisa. Okanganisa, tanga futi panyowani. Ndozoona pamaningirikini, pamashots vamwe vanozoburitsa mashots avo emavideos avo nemachi vachitaridza zvavaitanga, zvavaikanganisa, vachisekana. Hamusati pamwaona. Utoti, saka vakatomboita zvikaramba. Zvimwe zvacho nawo zvimwe zvacho naka. It was actually a mistake, but vakazoti, mistake iyi ndio ichori nani. Handiti ndizvozvo. Utoti aiwa yabuda zvakanaka iri mistake kudaro. Saka tochinje script, takutoiendesa yakadaro. Hapana kana reason kana one inokutarisira kuti uite zvauri kuita. Hapana kana one. Inokuswedza wawogara uchingogunun'una uchingofunga kuti ndichazoita sei, manje zvichafamba sei, uchingoronga, uchingoplana nengodi. Stop the planning now. Move into something that you have to do for your life. Make a decision, make a choice, stand for it. If it fails, don't worry, start again. Start again. Ndikuzwika here vanhu vamwari. Takunamata. Achuma, time iri kupera. Time iri kupera. Mabiya angu ana mai nsiku. Sikuparidzira vanhu vasipo vanhu, ndikuparidzira imimi. Time iri kupera ana shop. Uchiverenga. My good friends. Time iri kupera. Start to do something. Start to do something. Don't be stuck to your mistakes and your failures. Mena. Time iri kupera. Ne apostle manje nikazo. Manje vanhu vacho ndafonwa namwe amainas. Andita apostle kuno chechi yatoparara chaiko tikati nemakuwa. Chechi ngaparara nemakuwa zvikwadi. Mozi makuwa vanhu vari kungotaura zvinhu zvakatoitika kudhara. Zvisina kana zvinochinja, hazvina zvinochinja. Tikaswerera makuwa here pana vana vedu. Ndibvunzo ravatari pako toswerera makuwa here. Toswerera here makuwa. Mozi uri kutya makuwa kaiwewe. Togarira makuwa iwayo. Varume vangu nevakadzi vangu vakaita sezvo. Tikaswerera makuwa enyu iwayo. Takayazonamata. Handiti here vanhu vaMwari. Takayazonamata. Mwari atibatsire tisimuke tiite zvimwe zvinhu zvinobatika. Iyo nguva iri kuperawo. Namata.
namata iyo nguva namata iyo nguva namata iwe iyo nguva For more information, visit World Revival Ministries at number 70 Chinoi Street, Harare, or contact us at 0774 389 950 or 0773 002 189. Reviving the world with the Word of God. See you there.